Good morning, Boker Tov. Good morning. Shalom. We're going to continue with our study in Shemot. We are studying Parshah Tetzaveh, and we are reading in chapter 29 of Shemot. That's Exodus chapter 29, and we are reading about the priestly tribe, right? The Kohanim, the Levites, about their. We read about their garment and the ephod with the jewels, how they wear them on their heart and on the shoulders, representing the 12 tribes. And now we're going to read about how they become inaugurated to be Cohens in chapter 29. Okay, so we can say the blessing to begin. Amen. Baruch et Yahweh Hamorah. Baruch Yahweh Hamorah Le'olam Va'ed. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol hamim v'natalanu et Torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Amen. Amen. Okay, I'm going to share my screen so you can see where we are. Okay, so chapter 29, and let me make it a little bit bigger. Okay. So let's go ahead and read in chapter 29. So beginning in verse 1. And this is the task you shall do to them to set them apart to serve me as priests. Take 1 young bull and 2 rams, perfect ones, and unleavened bread and unleavened cake mixed with oil, and unleavened wafers anointed with oil. Make these of wheat flour. And you shall put them in 1 basket and bring them in the basket along with the bull and the 2 rams. Okay, let's hear 1 through 3 in the Hebrew. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. לקח פר אחד בן בקר ואילים 2 תמימים ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן סולת חיטים תעשה אותם ונתת אותם על סל אחד והקרבת אותם בסל ואת הפר ואת 2 האילים. Okay, and let's continue with verse 4. Then you shall bring Aaron and his sons to the door of the tent of meeting and wash them with water. And you shall take the garments and shall put on Aaron the long shirt and the robe of the shoulder garment and the breastplate, and shall gird him with the embroidered band of the shoulder garment. And you shall put the turban on his head and shall put up the set-apart sign of dedication on the turban. And shall take the anointing oil and pour it on his head and anoint him. Okay. So we read the verse 7. Let's go ahead and hear that in the Hebrew. ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים. ולקחת את הבגדים, והלבשת את אהרון את הכותונת, ואת מעיל האפוד, ואת האפוד ואת החושן, ואפדת לו בחשב האפוד. ושמת המצנפת על ראשו, ונתת את נזר הקודש על המצנפת. ולקחת את שמן המשחה, ויצקת על ראשו, ומשחת אותו. Okay. And verse 8. Then you shall bring his sons and put long shirts on them, and shall gird them with girdles, Aharon and his sons, and put the turbans on them, and the priesthood shall be theirs for an everlasting law.
So you shall ordain Aharon and his sons, and you shall bring near the bull before the tent of meeting, and Aharon and his sons shall lay their hands on the head of the bull. And you shall slaughter the bull before Yahweh by the door of the tent of meeting, and take some of the blood of the bull and put it on the horns of the altar with your finger, and pour all the blood beside the base of the altar. I read the verse 12. Let's go ahead and hear that in the Hebrew. ואת בניו תקריב, והלבשתם כותונות, וחגרת אותם אבנית, אהרון ובניו, וחבשת להם מגבעות, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילאת יד אהרון ויד בניו. והקרבת את הפר לפני אוהל מועד, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר. ושחטת את הפר לפני אדוני פתח אוהל מועד. ולקחת מדם הפר, ונתת על קרנות המזבח באצבעיך, ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח. Okay, and verse 13. And you shall take all the fat that covers the entrails and the appendage on the liver and the 2 kidneys and the fat that is on them, and burn them on the altar. But the flesh of the bull and its skin and its dung you shall burn with fire outside the camp. It is a sin offering. And take 1 ram, and Aharon his son shall lay their hands on the head of the ram. And you shall slaughter the ram, and you shall take its blood and sprinkle it all around the altar. Okay, I read the 16. Let's go ahead and hear that in the Hebrew. ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היותרת על הכבד, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, והקטרת המזבחה, ואת בשר הפר ואת עורו ואת פרשו, תשרוף באש מחוץ למחנה, חטאת הוא. ואת העיל האחד תיקח, וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. ושחטת את העיל, ולקחת את דמו, וזרקת על המזבח סביב. Okay, and 17. And cut the ram in pieces, and wash its entrails and its legs, and place upon its pieces and on its head. And place upon its pieces and on its head. And you shall burn the entire ram on the altar. It is a burnt offering to Yahweh. It is a sweet fragrance, an offering made by fire to Yahweh. And you shall take the 2nd ram, and Aharon and his sons shall lay their hands on the head of the ram. And you shall slaughter the ram, and take some of its blood, and put it on the tip of the right ear of Aharon, and on the tip of the right ear of his sons, on the thumb of their right hand, and on the big toe of their right foot, and sprinkle the blood all around the altar. And I read the verse 20. Go ahead and hear that in the Hebrew. ואת העיל תנתח למתחיו, ורחצת קרבו וכרעיו, ונתת על נתחיו ועל ראשו. והקטרת את כל העיל המזבחה, עולה הוא לאדוני, ריח ניחוח, אישה לאדוני הוא. ולקחת את העיל השני, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. ושחטת את העיל, ולקחת מדמו, ונתת על תנוך אוזן אהרון ועל תנוך אוזן בניו הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, וזרקת את הדם על המזבח סביב. Okay. And verse 21. And you shall take some of the blood that is on the altar, and some of the anointing oil,
and sprinkle it on Aharon and on his garment, and on his sons, and on the garments of his sons with him. And he and his garment shall be set apart, and his sons and the garments of his sons with him. And you shall take the fat of the ram, and the fat of the tail, and the fat tail, and the fat that covers the entrails, and the appendage on the liver, and the 2 kidneys and the fat on them, and the right thigh. It is for a ram of ordination. And 1 loaf of bread, and 1 cake made with oil, and 1 thin cake from the basket of the unleavened bread that is before Yahweh. And you shall put all these in the hands of Aaron and in the hands of his sons, and you shall wave them, a wave offering before Yahweh. I read the verse 24. Let's hear that in the Hebrew. ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה והזית על אהרון ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו איתו ולקחת מן העיל החלב והעלייה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי אל מילואים הוא וכיכר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני אדוני. ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו. והנפת אותם תנופה לפני אדוני. Okay. In verse 25. Then you shall take them from their hands and burn them on the altar at the burnt offering. Referring to the bread offering, the unleavened bread offering, and the bull, right? Take it from their hands and burn them on the altar at the burnt offering, as a sweet fragrance before Yahweh. It is an offering made by fire to Yahweh. And you shall take the breast of the ram of Aharon's ordination and wave it, a wave offering before Yahweh, and it shall be your portion. And from the ram of ordination you shall set apart the breast of the wave offering which is waved, and the thigh of the contribution which is raised, of that which is for Aharon, and of that which is for his sons. And it shall be from the children of Israel for Aharon and his sons by a law forever, for it is a contribution, and it is a contribution from the children of Israel, from their peace offerings to their contribution to Yahweh. Okay, so let's turn to verse 28 in the Hebrew. ולקחת אותה מידם, והקטרת המזבחה על העולה, לריח ניחוח לפני אדוני, אישהו לאדוני. ולקחת את החזה מאל המילואים אשר לאהרון, והנפת אותו תנופה לפני אדוני, והיה לך למנה. וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף באשר הורם מאל המילואים, מאשר לאהרון ומאשר לבניו. והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל, כי תרומה הוא. ותרומה יהיה מאת בני ישראל, מזבחי שלמיהם תרומתם לאדוני. Okay, and 29. And the set apart garments of Aaron are for his sons after him, to be anointed in them, and to be ordained in them. The priest from his sons in his place puts them on for 7 days, when he enters the tent of meeting to attend in the set apart place. And take the ram of ordination and cook its flesh in a set apart place. And Aharon and his son shall eat the flesh of the ram and the bread that is in the basket by the door of the tent of meeting. And they shall eat those offerings with which the atonement was made to ordain them to set them apart. But let a stranger not eat them, because they are set apart. I read the verse 33.
Let's hear that in the Hebrew. ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו, למושכה בהם ולמלאבם את ידם. 7 ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו, אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש. ואת אל המילואים תיקח, ובישלת את בשרו במקום קדוש. ואכל אהרון ובניו את בשר העיל, ואת הלחם אשר בסל פתח אוהל מועד. ואכלו אותם אשר כופר בהם, למלא את ידם לקדש אותם, וזר לא יאכל, כי קודש הם. Okay, and 34. And if any of the flesh of the ordination offering or of the bread be left over unto the morning, then you shall burn up what is left over. It is not eaten, because it is set apart. And so you shall do to Aaron and his sons according to all I have commanded you. 7 days you shall ordain them, and prepare a bull each day as a sin offering for atonement. And you shall cleanse the altar when you make atonement for it, and you shall atone it to set it apart. For 7 days you shall make atonement for the altar and set it apart. And the altar shall be most set apart. Whatever touches the altar is to be set apart. So let's read the 37 in the Hebrew. ואם יוותר מבשר המילואים ומן הלחם עד הבוקר, ושרפת את הנותר באש, לא יאכל, כי קודש הוא. ועשית לאהרון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך, 7 ימים תמלא ידם. ופרחתת תעשה ליום על הכיפורים, וחיטית על המזבח, וכפרך עליו, ומשחת אותו לקדשו. 7 ימים תכפר על המזבח, וקידשת אותו. והיה המזבח קודש קודשים. כל הנוגע במזבח יקדש. Whatever touches the altar is to be set apart. Okay, 38. And this is what you prepare on the altar: 2 lambs a year old, daily, continually. Prepare the 1 lamb in the morning, and the other lamb you prepare between the evening. And 1/10 of an ephah of flour, mixed with 1/4 of a hin of pressed oil, and 1/4 of a hin of wine as a drink offering with the 1 lamb. And prepare the other lamb between the evenings, and with it prepare the grain offering and the drink offering, as in the morning, for a sweet fragrance, an offering made by fire to Yahweh, a continual burnt offering for your generations, at the door of the tent of meeting before Yahweh, where I shall meet with you to speak with you. I read the 42. Let's go ahead and hear that in the Hebrew. וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה 2 ליום תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. ועיסרון סולת בלול בשמן כתית רבע ההין, ונסך 1/4 ההין יין לכבש האחד. ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, כמנחת הבוקר וכנזכח תעשה לך, לריח ניחוח, אישל אדוני. עולת תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד, לפני אדוני אשר יבעד לכם שמה, לדבר אליך שם. And ונועדתי שם. let me back that up.
the final part, 43 to 46, and we'll end with this part. And there I shall meet with the children of Israel, and it shall be set apart by my esteem. And I shall set apart the tent of meeting and the altar, and Aharon and his sons I set apart to serve as priests to me. And I shall dwell in the midst of the children of Israel, and shall be their Elohim. And they shall know that I am Yahweh their Elohim, who brought them up out of the land of Mizraim, to dwell in their midst. I am Yahweh their Elohim. Beautiful part. So there's the last verses. We'll put it in the Hebrew. 43 to 46. ונועדתי שמה לבני ישראל, ונקדש בכבודי. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח, ואת אהרון ואת בניו אקדש לכהני. ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים. וידעו כי אני אדוני אלוהיהם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לשוכני בתוכם. אני אדוני אלוהיהם. אני Yahweh Elohim. I am Yahweh their Elohim. Beautiful. That is the end of this chapter. And on Friday, we'll read the final part of the Torah portion. The final part, which is chapter 30. And there's some more instructions about the altar. Okay, let's say the blessing to close. And we'll be done. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Amen. Amen. Have a blessed day, and hope to see you Friday.